தொழில்நுட்ப மேலாண்மை கல்லூரியுடன் இணைந்து ஆராய்ச்சி ஆய்வில் ஆடை விநியோக சட்டம் இந்தியாவில் உள்ளது என்பது நூல் வெளியீட்டு விழாவின் கருத்தரங்கம் கோவையில் நடைபெற்றது. கோவை அவிநாசி ரோட்டில் அமைந்துள்ள PSC தொழில்நுட்ப மேலாண்மை கல்லூரியில் ஜவுளித்துறை தொழிலாளர்கள் பற்றியான நூல் வெளியீட்டு குறித்து கருத்தரங்கமானது இன்று நடைபெற்றது. இதில் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியில் லீட் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கோவா தொழில்நுட்ப ஆய்வு குறித்து பல ஆண்டுகளாக முக்கிய உலக பிராண்டுகளுக்கு முத்திரை வழங்கப்பட்டு வருவதை தொடர்ந்து குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொழில் நகரமான கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட ஜவுளி துறைகளின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. உள்ள தொழிலாளர்களான உழைக்கும் மக்கள் குறிப்பாக ஜவுளி துறையில் விரைவாக மாற்றங்களை கொடுத்து வருவது மட்டுமல்லாமல் மாநிலத்தில் விரைவான பொருளாதார முன்னேற்றம், அதிக ஊதியம் மற்றும் திறன்களை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இத்தகைய தொழிலாளர்களிடையே போட்டி மற்றும் அதிக விழிப்புணர்வு கொண்ட மக்கள் தொகை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதனாலும் பிரிட்டிஷுடன் இந்திய தொழில்முறை இணைப்பு தன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கருத்து கணிப்பு கூட்டமானது நடைபெற இருக்கிறது. The University of Leeds and the Go Institute of Management, represented here by Divya Singhal, received funding from the British Academy and the Department for International Development of the UK to instigate a research project over a 15-month period within which we are then looking into how the UK legislation on aspects around labour exploitation and forced labour has been used and implemented by UK businesses and UK brands. Our project in particular is trying to look into the implementation of the UK legislation and how UK businesses dealing with the legislation in multiple ways. On the one hand, the legislation is requesting businesses to have statements released in the UK and how they are working the legislation through their supply chain. So we are looking into how these statements in particular are then framing their statements, how they are addressing labour exploitation and forced labour in those statements or not, and how transparent they are with these statements. We've also worked with different UK brands and trying to work through interviews to understand what they think about UK legislation and how this legislation is then communicated to their suppliers globally. And because we're looking at fashion and textile in particular, a large share of their products is being sourced from India, from Vietnam, China, and therefore we're looking into the clusters in India in particular and how their suppliers from India are being informed about UK legislation and how this has affected their activities. We also looked into Vietnam as another source country for UK brands to have comparative elements in there. And our project, which is finishing in February 2019, is one of 8 projects that has been funded by the British Academy and the Department for International Development on the UK legislation that is trying to target forced labour and labour exploitation globally. And this therefore includes as well exploitation that does take place in the UK with the brands we are dealing. It's not restricted or constrained in any way to the Indian context.